Hi dear students, welcome to this class. So, what we were discussing in last classes? Yes. So already in the last class, so we had been regarding about the essential of this food and what exactly the food means and their components and the variety of foods and ingredient of foods and mainly about sources of food. There are only two main sources are there, plants and animals. And in the last class, already we have discussed about sources of that plants. Yes or no? Yes. Already have learned about beverages yielding plants like tea and coffee, then crop yielding plants as cereals, pulses, hmm, like this. And also we used some parts of that plants as also food. Even the root like radish and carrot, stem ginger and potato, leaves, all kinds of vegetables, and even birds, etc. Yes, sir. So these are all plant sources. So let us come in this class. We will discuss about the animals as a source of food. What? Animals as a source of food. Yes or no, students? Let's come. See. What we get food from that animals, how animals became a source of food to us. Yes, sir. Let's think how. Then question is that what we get as a food from animals. Yes, sir. Yes. Let's discuss. Okay, animals as a source of food. Okay. First we have to make a list what you get animal, what you get products from that animals. First one is the meat is the what? Meat. Yes or no? We use meat of that animals also as a food. Meat. Then eggs, we get eggs from that animals. We also use eggs as a part of our food, which are very rich in proteins. Yes or no? Eggs. And then what we get? Milk. From animals we get also milk. Yes or no? Meat, we get a milk, eggs, then meat, and finally what we get from animals? Honey is there. Honey. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೌದಾ. Let's say first one is the sources of meat. Sources of meat. Meat is also a product of that plant. We use it as a food. Understand? Let's see which are the sources of that meat. Commonly, you know that goat is the meat. In other words, it is also called flesh. Mouse anta ಕರೀತಾರೆ. ಏನು? Mouse flesh ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಾಂಸ. ಹೌದಾ? ಗೋಟ್, ಚಿಕನ್. ಹೆಸರು ಚಿಕನ್. ನೀವು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಚಿಕನ್ ತಿಂದಿರ್ಬೋದು. ಚಿಕನ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವು ಜನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ. ಚಿಕನ್ ಪ್ರಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಿಶ್. ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಫಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಗೋಟ್, ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಶ್. ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರ್ತಲ್ಲ ಕಳೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ. ಎಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟ್. ಚಿಕನ್, ಗೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಶ್. These are the sources of meat. ಹೌದಾ? ತಿನ್ಬೇಕನ್ಸಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ತಿನ್ಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಇವುಗಳನ್ನ ತಿಂದರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್. ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವರ್ನ್ಔಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ? ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ goat, chicken and fish. Very. All these three provides very rich proteins to your body. Go and try to eat meat of this goat, chicken and fishes. ತಿಂತೀರಿ? ಹೋಗ್ರಿ ತಿನ್ರಿ. ಫಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ, ತಿನ್ರಿ. ಚಿಕನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಜನಕ್ಕೆ, ತಿನ್ರಿ. ಯಾಕೆ?
ನಿಮಗೆ ಅದು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಹೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಜನ ಭಾಳ ಇನ್ನೂ ಕುಳ್ಳರಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಗ್ರೋತ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕಾ? ಹೋಗ್ರಿ ಫಿಶು, ಚಿಕನ್, ಬೂಟು ತಿನ್ನಿ. ಅರ್ಥ ಇದೆ? ಸೊ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ಜು, ನಾವೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಗೀಟ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸ್ಪ್ರಾಟೆಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು? ಸ್ಪ್ರಾಟೆಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್, ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದ ಕಾಳುಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅವು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದ ಕಾಳುಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಹೌದಾ? ಆ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಚ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟ್: goat, chicken, fish. Understand? What they provide to your body? Proteins. They are very rich in proteins. Okay, students. Let's come second. Sources of eggs. Sources of eggs. This egg is the second main product what we get from animals. Understand? Eggs. From which animals you get the egg? Commonly we use them as a part of our food. Hens and ducks. Hens and ducks. Understand? ಸೊ ಇವುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮೊದಲ ಸರ್ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್. Eggs does not provide only proteins, they also provide vitamins to your body. Understand? So ಈ ಬೆಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಹೈ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ದೀಸ್ eggs are called as commonly called poultry products. Eggs are commonly called poultry products. Understand? The rearing of these hens or ducks for the eggs. Understand? In a large scale. So that method is called poultry. Poultry ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. ಈ eggs ಅನ್ನ poultry products ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Eggs ಅನ್ನ poultry products ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? See, sources of eggs, which are those? Hens and ducks. Understand? So eggs are commonly called as a poultry products. There are no. So these eggs that provides proteins and also vitamins to your body. Understand? Eggs are commonly called as a poultry products. Then come third main product. Third main product what we get from animals, that is milk. Very very important. From childhood you are taking this milk as a part of food. Understand? Even you also, I think you love very much for to drink that milk. Understand? It's very healthy food. You know, this milk is called as complete food. This milk is called as complete food. Remember, very very important. Milk. This milk is called as a complete food. Why so? How so? How it is called as a complete food? You know, food should be consist all components like carbohydrates, fats, then vitamins, minerals, proteins like this. Yes, this milk that provides all these components to your body. The milk can provide carbohydrate, it can provide fat, it can provide protein, it can provide vitamins and minerals. So that milk that provides all nutrients. This only milk provides all these nutrients to your body. Hence, this milk is said to be complete food. This milk is said to be complete food. Understand? Among all animal sources, meat is there, egg is there, milk is there. Not meat, not eggs. Only milk is called as a complete food. Understand? At least you also have 1 cup of milk at least one time a daily. That provides a complete nutrients, all nutrients to your body. It's very essential for this age children, because now you are in growing age. Understand? So this milk also helps in the growth of your body. At least have a cup of milk a day. Understand? Okay. So sources of milk.
Which are the sources of milk? Commonly you know that cows, from cows we get milk, from goats we also get milk, and lastly buffaloes are there. Not other animals are okay, only from cows, goats and buffaloes. So the milk of these animals we use as a food. Yes or no students? Yes. Cows, goats and buffaloes. Not other animals. Okay. Cows, goats and buffaloes, these are the main sources of milk. This milk that rich in carbohydrates, fats, vitamins. I am writing it as directly only vitamin, then proteins and finally minerals. Understand? So this milk provides all nutrients to your body, hence it is called what? Complete food. Okay dear students. Let's come last. Sources of honey. ಹನಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸಸ್ಯದಿಂದ ಸಿಗಲ್ಲ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಏನು ಆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಹನಿ ಬೀಸ್, ಫ್ರಾಮ್ ಹನಿ ಬೀಸ್, ಜೇನು ನೊಣಗಳಂತ ಕರೀತೀರಿ ಹೌದಾ? ಜೇನು ನೊಣಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಜೇನು ನೊಣಗಳು ಸೊ ದೇ ಸಕ್ ದ ನೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ದೇ ಸಕ್ ದ ನೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ನೆಕ್ಟರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೆಕ್ಟರ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಕರಂದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನು ಮಕರಂದ ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕರಂದವನ್ನು ನೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಸಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಹೀರ್ತವೆ, ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ರಿಗರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ರಿಗರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರಿಗರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಅವು ಆ ಸಕ್ ಮಾಡಿದಂಥ ನೆಕ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಬಿ ಹೈವ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಬಿ ಹೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೇನುಗೂಡು. ಏನು? ಬಿ ಹೈವ್ ಜೇನುಗೂಡು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ರಿಗರ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾವೆ. ಆ ರಿಗರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಆ ನೆಕ್ಟರ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಬಿ ಹೈವ್. ಸೊ ಆ ಜೇನುಗೂಡಿಂದ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಹನಿ. We get honey from that beehives. So this is a very great work in a nature. Understand? Very great work in a nature made by this honeybees. Honeybees are the sources of this honey. Honeybees are the sources of this honey. Understand, students? So these are the main sources of animals we use as a food. So animals are the source of food. What we get from animals? Meat, eggs, milk and honey. Meat sources, goat, chicken, fishes are there, they provide proteins. Egg sources are there, hens and eggs, they also provide proteins along with vitamins. These eggs are called poultry products. Understand? Okay. Then sources of milk, cows, goats and buffaloes. From these animals only we get milk and we use it as a food. And remember, milk is called as a complete food because it provides all nutrients to your body. And finally, sources of honey. Honey is also product of that animal. So sources of honey is the honeybees. By regurgitation of nectar, understand? They stores that nectar in the beehives. Understand? So that we call it as a honey. Honey. Okay, students. So these are the sources of food from animals. Understand? Let's go. What animals eat? What animals eat? Understand? See. Next coming concept is the what animals eat. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನು ತಿಂತವೆ? ನೀವೇನು ತಿಂತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನು ತಿಂತವೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಈಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Animals are commonly called as consumers. Understand? Animals are also called consumer. We are also consumer. ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಸ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದಲೇ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಕನ್ಸೂಮರ್ಸ್, ಭಕ್ಷಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಭಕ್ಷಕರು, ನಾವು ಭಕ್ಷಕರೇ, ತಿಂತೇವಲ್ಲ ಹೌದಾ? ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಅವು ಯಾವ ತರಹದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತವೆ.
what kind of food they can get as a food. Depend upon that food habits, these animals are classified into four categories. Classified into four categories. First one is herbivores, herbivores and carnivores, then omnivores, then decomposers. ನೀವು ಗೊತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಅಂತಾರೆ, ಇವು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಅಂತಾರೆ, ಇವು ಮಿಶ್ರಾಹಾರಿ, ಇವು ವಿಘಟಕಗಳು. ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು, ಆಮ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಮಿಶ್ರಹಾರಿಗಳು, ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ವಿಘಟಕಗಳು. Understand? Let's learn one by one, students. Understand? See, herbivore. First one is there, herbivore. Here herbi means plant. Herbi means plant. Then or means eater. Or means eater. Let's know meaning of this word. Herbi means plant. Or means eater. Herbivore means plant eater. Understand? So the animals which eat only plant. The animals which eat only plant, they are said to be herbivores. They are said to be herbivores. Which are those? Example are there: cow, giraffe, and deer. Yes or no? Commonly cow, giraffe, and deer. They eat only plant. Hence they are called plant eaters. Or herbivores. And remember, these plant eaters, they have special teeth. They are incisor teeth. ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಚಿ ಹಲ್ಲು ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಬಾಚಿ ಹಲ್ಲು? ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲ್ಲುಗಳಿದಾವೆ. ಯಾವ? ಇನ್ಸಿಸರ್ ಟೀತ್ ಅಥವಾ ಬಾಚಿ ಹಲ್ಲುಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ಸೆಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ನಿಮ್ಮ ಮೌತನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ 4 ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ಟೀತ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್. ಆ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಟೀತ್ಗಳನ್ನೇ ಇನ್ಸಿಸರ್ ಟೀತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬಾಚಿ ಹಲ್ಲುಗಳಂತ. ನೀವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಪಲ್ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಟೀತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತು? ಆ್ಯಪಲ್ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಟೀತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡು, ಅವು ಇನ್ಸಿಸರ್ ಟೀತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇವನ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ಸಿಸರ್ ಟೀತ್ ಟು ಈಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. So they eat only plants, hence they are called plant eater. Clear or no? Okay. Then second main category is there, carnivore. This is that carnivore. So carnivore means what? Carnivores. Carni means meat. Carni means meat. Vor means eater. Carni means meat. Vor means eater. Carnivore means meat eater. Mausa. Meat ಅಂದ್ರೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. Meat eater. Meat. Okay na? So meat eater. Which are the, already you know that examples? Tiger, lion, then which is that? Snake, eagle,
eagle. These are called carnivores. These are called carnivores. Carni means meat, or means eater. Carnivore means meat eater. Example: tiger, lion, snake, and eagle. Then omnivores are there. Omnivores. Omnivores means all. Omni means all. Or means eater. Omnivores means all eater. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಂತವೆ. That means omnivores that eat even plants, even meat. ಅವು ಸಸ್ಯವನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು, ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು, ಎರಡನ್ನೂ ತಿಂತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಮ್ನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಆ ಆಮ್ನಿವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯಾವುವು ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ರೌ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರೌ. ಕ್ರೌ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಗೆ. ದೆನ್ ಬಿಯರ್, ಕರಡಿ. ಬಿಯರ್. ದೆನ್ ರಕೂನ್. ರಕೂನ್. ಸೊ ಅಮೆರಿಕನ್ ಎನಿಮಲ್, ಫ್ಲೈಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಎನಿಮಲ್. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲೈಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಎನಿಮಲ್ ಯಾವುದು? ರಕೂನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಕ್ರೌ, ಬಿಯರ್. ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರು? ನೀವೇ ಮನುಷ್ಯರು. ಆಮ್ನಿವೋರ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟು ತಿಂತೀರಿ, ಮಾಂಸನು ತಿಂತೀರಿ, ಎರಡೂ ತಿಂತೀರಿ. ಎಸ್, ನೀವು ಕೂಡ ಆಮ್ನಿವೋರ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ omnivores. Clear? Omni means all, or means eater, all eaters. That means they can eat even plants, they can even eat meat or flesh. Hence they are called omnivores. Okay. Last one is there, decomposers. This is that decomposers. Decomposers means the animals which feed on dead or decaying organic matter. Dead or decaying organic matter. ಸತ್ತಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳೆತಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಂತವೆ. ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೊಳೆತ ವಸ್ತುಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಘಟಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುವು? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫಂಗಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಫಂಗಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್. ಅವುಗಳನ್ನ ವಿಘಟಕಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸತ್ತು ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು 3 to 4 days ನಂತರ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಏನು? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ? ಆ ಕೊಳೆತಂತ ಅಥವಾ ಸತ್ತಂತ ಪ್ರಾಣಿ ದೇಹವನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್. These decomposers, they play very well role in the environment to maintain a balance in the nature. Understand? So depend upon the food habits, the what kind of food they eat, depend upon that these animals are classified as 4 categories. Herbivores, that means plant eater. Carnivores, meat eater. Omnivores, all eater, that means both. And decomposers, they get a food from dead or decaying organic matter. So students, I will give homework for you. Try to write 5 examples each for herbivores, carnivores and omnivores. Except these examples, try to write 5 other examples for each herbivore, carnivore and omnivore. Okay, so this is a homework for you. So last coming concept is there way to avoid wastage of food. Way to avoid wastage of food. Understand? Before that, in your textbook they are giving activity 6. Activity 6 is there. Try to complete that activity 6. What they are given? In one column animals are given and another 2 columns are given food eaten. ಅದು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದು ಹರ್ಬಿವೋರು, ಕಾರ್ನಿವೋರು, ಆಮ್ನಿವೋರು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಲಿಸರ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಲಿಸರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಿದು? ಕಾರ್ನಿವೋರು. ಡಾಗ್ ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ? ಪ್ಲಾಂಟು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಮೀಟು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆಮ್ನಿವೋರ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಆ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ? ಸಿ 3 ways ಆರ್ ದೇರ್. ಡು ನಾಟ್ ಲೀವ್ ಫುಡ್ ಅನ್ಈಟನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋ, ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಫುಡನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೇ. ಸೆಕೆಂಡ್,
Food should be stored properly so that it is not spoiled by microorganisms or rats. ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಲಾರ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಈಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಅವರ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ಶುಡ್ ಈಟ್ ದ ಫುಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕೋರಿ, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ಫುಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ನಮ್ಮ ಆಹಾರವೇ ನಮ್ಮ ಔಷಧ. ನಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನೇ ನಾವು ಔಷಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸಿರಪ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು, ಲೆಟ್ ಬಿ ಫುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. By following these rules, you can avoid the wastage of food. So now students, your chapter is completed. First chapter is completed. Try to solve the exercise in your home. I will also send solutions of that exercise through your school group. Okay. Thank you for watching this video, students. Thank you.